Terima kasih kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Miss Universe antara pageant Malaysia yang popular. Mungkinlah kebelakangan ini, mungkin pada tahun lepas agak viral bila Miss Universe kita Malaysia, Shweta Shikon pada waktu itu diumumkan sebagai national costume terbaik. Wah. Tetapi ditarik balik. Tak apa. Itu kelemahan mereka lah, bukan kelemahan kita. Tak tapi apa. pakaian itu sangat cantik sebenarnya. Kan? Tapi kalau tahun ni macam mana, kita pun tak tahu lagi lah kan. Apa pun kita nak bersama dengan Miss Universe Malaysia 2020, Francisca Lumang. Hai. Selamat pagi. Sebaik duduk. Kalau dia berdiri, dia lagi tinggi daripada kami semua. Walaupun tanpa heels, dia lagi tinggi daripada saya. Dan semestinya dia memang lagi tinggi daripada Chef Kaisar. Selamat datang, Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi. Gurau-gurau je. Tak takut kan? Tak takut. Francisca Lohong baru sahaja clear ataupun sembuh daripada jangkitan COVID-19. Alhamdulillah. 14 hari kuarantin di rumah. Ya, 14 hari. Bila disahkan positif itu dan bagaimana anda melalui tempoh 14 hari itu? Francisca disahkan positif 6 hari bulan. Lepas tu terus Francisca macam blur sekejap. Lepas tu Francisca macam nervous sekejap. Lepas tu terus call my parents and then my parents are so worried sebab parents front, ibu bapa front berada dekat Sarawak, dekat Kuching. Jadi bila diorang dapat keputusan tu, news tu lah dari front, terus diorang cakap, okay, calm down, you will be okay, but you have to call Elaine, mesti bagi tahu dengan Miss Universe Malaysia Organisation. Lepas tu tanya doktor what is the next thing to do and KKM and all. So, yelah. And that's how it goes. Terus I call all my friends, bagi tahu, okay, korang semua kena buat swab test sebab and please stay at home sampai your result come out because you never know if you are positive, takut nanti you akan bawa pada orang lain. Dekat orang lain. So yalah. Baik. Macam mana sebenarnya sebelum disahkan positif itu tergerak hati nak pergi buat swab test? Memang masa tu Francisca ada rasa demam, sakit-sakit ke atau bagaimana? Sebab masa tu it was one week later, Fran baru balik dari Langkawi. Lepas tu Fran okay. I was okay. I went to the gym and I actually have shootings also before that, few days before. Lepas tu Fran rasa macam flu sikit. So it was my mentor lah. Elaine, Datin Elaine, she told me, do you want to do swab test? I think you should. And then Fran pun macam, why not? Just to check. So tak ada pun rasa macam nak demam ke apa, tak ada. Memang tak ada gejala lah. Memang tak ada. So friend just pergi je check. I thought it was just normal lah. Okay lah, check and then okay. A bit nervous to get the result. Yeah. Lepas tu bila keluar result positif, I macam serious? I scroll and refresh. Tengok serius ke? So yeah. Dapat trace tak daripada kluster mana? Tak dapat. Tu Fran tak dapat nak trace sebab all of my close contact memang Fran tak jumpa ramai orang pun. Jadi Fran terkejut semua close contact semua negatif. Literally my housemate, my friends, everyone that I met, I literally asked them to go swab test. So Fran tak sure dari mana Fran dapat. Jadi Fran rawatannya di rumah, kuarantinnya di rumah. Dekat rumah. Sepanjang di rumah itu bagaimana prosesnya dengan KKM dan sebagainya, ceritakan. Bila dapat kontak cakap okey kuarantin dekat rumah sebab I'm consider tak ada symptoms. So kalau ada symptoms in few days macam nak demam ke, nak batuk teruk ke ataupun you have like a heart breathing, baru contact, then maybe they will bring me to the hospital, I guess. Tapi so far Fran okay. And then I do have flu, lepas tu sakit badan sikit, macam back pain. Tapi other than that, tak adalah rasa macam demam ke, heart breathing ke. Lepas tu every day duduk dalam bilik je sebab housemate dekat luar, so tak boleh keluar. So tak boleh nak record ke, ambil video, everything. And I just rest and pray and makan pun macam keluar sekejap, ambil makanan, lepas tu masuk balik. So sebab tu tak banyak sangat benda nak share juga. Kalau I tahu ada interview, probably I would share what I cook or what I do, I don't know. Okay. Masa Fran disahkan positif tu, lepas tu terus menghubungi kontak rapat rakan-rakan. Penerimaan mereka ketika itu bagaimana? Diorang I don't know how to explain. It was so funny. Jadi bila I contact all my friends, terus diorang,
betul ke Fran? Sekarang my tekak rasa gatal lah. Tiba-tiba kan. So all of them said the same thing and I said, no, just calm down, just check. Maybe you guys negative. I said, so diorang pergi check lah and then they get their result like after a day. Some of them get like yang cepat punya in just few hours, like at night. So semua negatif. And I macam, okay, now where do I get my positive from? So diorang macam, you ni kan memang buat kita orang nervous, rasa sakit tekak lah, rasa nak demam lah. Kita orang heard my news, diorang pula rasa nak demam. So, yeah. Tapi dalam sepanjang 14 hari itu kesihatannya sama dan akhirnya bertambah baik. Memang takkan ada tidak mengalami gejala. Tak ada. I just feel back pain. Lepas tu macam mungkin lemah sikit sebab how to say flu and then I keep on thinking about the COVID but tak adalah rasa macam nak demam ke ataupun batuk ke. But drinking hot lemon actually helped for some reason. Tak tahulah. I know it's been going around. Yeah, it's been going around. Orang cakap minum hot lemon everything. Tapi ada sekali tu Fran rasa macam nak gatal on my throat. So I drink hot lemon and then I feel so much better. Yeah, I don't know. It's just my thought maybe. Tapi air dengan limau memang bagus. Memang ada vitamin C dan memang bagus lemon untuk kita punya kesihatan lah. Ya, sebab Rida dia macam peminat nak tanya soalan kan. Saya boleh tanya Rida. Saya tengok awak tanya soalan. Okey, tadi macam Fran kata tak sempat nak rekod pun apa aktiviti. Tapi boleh share juga lah, boleh kongsikan kepada kita 14 hari terkurung kat dalam bilik itu. Apa yang Fran lakukan sebenarnya? Okay, so actually Fran quarantine for 10 days. After 10 days, diorang test balik and then keluar negatif. Tapi they asked to just extend lah to 14 days quarantine just in case. So apa yang Fran buat is after the 10 day tu, Fran macam woohoo, you know, like so happy. So I started like working out and then keep myself busy. Lepas tu, during that 10 days, I would say Fran mostly spend time on laptop, trying to do research about Miss Universe and also preparing myself how to answer Q&A, benda macam tu lah. Lepas tu, Fran pun macam tengok menu, like masakan apa yang sesuai untuk pesakit COVID lah, apa benda. So that's what I do most of the time. Lepas tu update dengan Miss Universe organisation pasal our charity walk for women rights and also Beyond Aid. So before this we did program, it's called Beyond Aid, which is kita orang buat fundraising untuk those who are affected the most during this pandemic lah. So we did fundraising for the refugees, for the orphanage children. So kita orang sepatutnya nak bagi gift masa Christmas and New Year for kids sebab nak pergi sekolah. Tapi tak sempat. Because of me, I have to quarantine. Lepas tu lockdown. So sekarang kena tunggulah. Then maybe, we will give. Hopefully in February, if we can go out, then we will give the gifts to the children. Jadi kalau Miss Universe tak tahu lagi bila belum keluar belum lagi. Tahu lagi. Dan saya pasti bahawa charity work ini bukan satu perkara yang perlu lakukan untuk Miss Universe semata-mata. Oh no, it can be like for anyone can do charity. Betul. Cuma dari segi charity work, mungkin selepas ini, selepas pengalaman dijangkiti COVID-19, apakah yang terfikir di fikiran Fran untuk membuat charity work yang baru mungkin? Sebab I was thinking of helping, not just buat charity ni bukannya kita buat just because of beauty pageant, but it's more of because we see what happen around the world and then we want to connect with people and also kita nak macam tolong sesama diri. Sebab Fran faham perasaan bagaimana rasanya tak ada cukup makanan on my table. So during my uni time, I had problem to have food on my table every day. So I understand how it feels. So when pandemic happened and I see people who can't afford to help their own family, so I thought, okay, why don't we help one another? It's called humanity lah. And of course, my next plan is to help more people in the future and to connect it to women rights, which is my advocacy. Women rights is women empowerment lah, to help more towards women and also
basically more towards single mothers. Yeah. Faham? I love that. I love that. Yeah. Berbalik kepada COVID-19 hari itu, bila mereka mengetahui front positif COVID-19, penerimaan orang sekeliling selepas itu, adakah mereka macam jumpa front je takut? Jarak bukan lagi 1 meter, 2-3 meter jauh dia. Yeah. Ada tak macam tu? Memang ada lah. So bila friend macam after I got negative, I meet my friend for a while to hantar barang sebenarnya. Tapi dia cakap, okay, you tunggu dalam kereta. Kita orang akan ambil dari kereta. Janganlah macam tu kan. Tapi but then they were just joking lah. And then they actually excited to meet me sebab nak tahu macam korang jugalah macam so how does it feel to have that COVID in your body? Do you feel like heart breathing and all that? So they were macam interview jugalah. So basically after I announced on my Instagram, orang yang tak tahu pasal ni semua DM, semua message, semua call tanya, am I okay? How does it feel? So what's your experience? Apa you buat selama 10-14 hari? Jadi I cerita lah. So it's everyday. Sebenarnya setahun kami bertugas di TV1 ataupun berita. Ini kali pertama saya menemu bual bekas pesakit COVID secara langsung. Depan. Oh, yeah. Biasanya kami berhubung secara Skype ataupun talian telefon. Secara ringkas, bagaimana persiapan untuk Miss Universe 2020? Everything went smoothly. Sebenarnya semua bergerak secara lancar. Semua benda dah prepare. Tapi sememangnya kita nak share lebih apa yang akan berlaku bila Miss Universe. Tapi kita belum tahu update dari Miss Universe sendiri. Tapi preparation are all well. I've been working with the team and also with Elaine, and so yeah, everything is. We will update. I cannot really say anything much. Friends, sedikit kata-kata semangat kepada mereka yang mungkin sedang kuarantin yang disahkan positif COVID-19 dan juga orang sekeliling yang jangan membatang enteng kepada bekas COVID-19 ni. Nak bercakap dengan penonton? Kamera boleh? Okey, dekat sini ya. Okey, so kepada semua warga Malaysia sini. Okey. Kepada semua warga Malaysia di luar sana, COVID-19, it's hard for us to avoid, but there's a way for us to take care of ourselves, which is to sanitize, wear your mask all the time, dan juga kalau boleh jangan handshake lah, kalau boleh jangan pegang, and also drink warm water sebab this virus is not a living cell, it's actually a cell that is covered with fats. So warm water really helps actually to protect yourself. So yeah, to all the people out there, follow the SOP, listen to KKM and take care, stay safe. Ya, itu dia kata-kata akhir semuanya. Kita dah tak perlu